Okay. In last lecture, we have started our actuator parts. Out of that, we have covered the three types of actuator, which are those. First one is the hydraulic actuators, pneumatic actuator, and third one is the electrical actuator. Also, we have seen the comparison between these three actuators. Which one is the best as per the, we can say that, cost and the load carrying capacity, or simply we can say that payload. Okay, depend upon the payload. Okay, how we can differentiate the all actuator. Okay, पाठीमागच्या वेळेस आपण ह्याच्याबद्दल कंपॅरिझन बद्दल आपण डिस्कस केलेले hydraulic, pneumatic and the electrical actuator. Now let me clear one thing. For our ISC first, syllabus of our ISC first is up to electrical actuator. ओके, जो काही इलेक्ट्रिकल ऍक्च्युएटर पर्यंत पार्ट झालेला असेल तर तो काय असणार आहे, तर तुमच्या ISC 1 चा सिलेबस असेल. इफ एनीबडी हॅविंग एनी प्रॉब्लेम यू कॅन आस्क नाउ ओनली, आय विल क्लिअर देम. सगळ्यांना लक्षात येते, सिलेबस ISC चा सिलेबस हा इलेक्ट्रिकल ऍक्च्युएटर पर्यंत असेल आपल्या ISC फर्स्ट ला. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? सगळ्यांना लक्षात येते का काय म्हणतोय मी? लेट मी नो. गेटिंग माय पॉइंट? ISC फर्स्ट ला आपला सिलेबस फर्स्ट चॅप्टर, ओके, युनिट नंबर 1 अँड युनिट नंबर 2 अप टू द इलेक्ट्रिकल ऍक्च्युएटर. इलेक्ट्रिकल ऍक्च्युएटर पर्यंत सगळे पार्ट, जेवढं काही युनिट कव्हर केलेलं आहे तो पूर्ण असेल. युनिट 1 अँड युनिट 2 हाफ, वी कॅन से दॅट. अंडरस्टूड एव्हरीवन? सगळ्या लक्षात झालेले? येस, नो? लेट मी नो. ISC syllabus. Okay. Okay, we will move towards electrical actuators. And it is IC is starting from 22, no? 22 पासून स्टार्ट होणार आहे. सगळ्यांना माहित असेल 22, 23 and 24. These 3 days, our ISC 1. Okay, depend upon ISC 1 only, you will get that mark. Okay, and that ISC weightage you know better than me. तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल. डिपेंड अपॉन दॅट ISC ओनली यू विल गेट द मार्क्स. ओके, त्यावरती तुम्हाला 30. ओके, anybody having any problem? Okay, we will move to us electrical actuators. We have studied in last lecture what is mean by electrical actuator, and there are different types of electrical actuators are available in the market. Okay, which are those? Linear actuator, stepper motor, DC motor and AC motor. Okay, and what is mean by how we can define the electric actuator? The actuator which are generally those where electric motor drives used in robots. Okay, we have seen that part. Next part we have discussed in last lecture. It is nothing but advantages of electrical actuator, disadvantages of electrical actuator system. Next, we have discussed related to the comparison between hydraulic, pneumatic and electric. Only part of actuator it is remaining. Four types of the electrical actuator. Which are those? What do you mean by linear actuator, stepper motor, DC motor and AC motor? Now we will discuss that 3 parts and we will end this actuator part, and we will start the last part of this chapter is end effector. Now we will move towards the linear actuator. Okay, which are the linear actuators used in the robots? We will discuss now. Linear actuators like
solenoider are used widely in robots and other automation application for on and off of the gripper and other devices. Again, from last two lecture, we are discussing with related to actuator. First, we should know the what is mean by actuator. Okay, then we should understood linear actuator. Actuator मध्ये आपण 2-3 दिवस झाला आपण डिस्कस करतोय actuator म्हणजे काय, कोणत्या टाईपचे असतात, कसे यूज होतात, लिनियर हायड्रोलिक असतील तर न्यूमॅटिक असतील. तर हे आपण बघितलेले. ऍक्च्युएटरचं काय फंक्शन आहे? ऍक्च्युएटर इज अ डिव्हाइस युज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मुवमेंट ऑफ आर्म इन रोबोट. ओके, एखाद्या पार्टचं किंवा एखाद्या रोबोटचा आर्म जर कंट्रोल करायचं असेल तर त्याचं जो काही काम करणार आहे तो म्हणजे करणार कुठला कॉम्पोनंट काम करणार आहे तर ऍक्च्युएटर हा कॉम्पोनंट आपला त्या ठिकाणी वर्क झालेला तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकणार. मग त्यामधले आपण बघितले तर न्यूमॅटिक, हायड्रॉलिक अँड इलेक्ट्रिकल. अँड इलेक्ट्रिकल मध्ये पहिला ऍक्च्युएटर बघतोय तो म्हणजे कोणता आहे तर लिनियर ऍक्च्युएटर. लिनियर म्हणजे काय असणार आहे तर द लिनियर मुवमेंट ऑफ रोबोट इज controlled with the help of this linear actuators. Okay, and how we can control with the help of solenoidal valves. Okay, these solenoidal valves are used the controlling for the controlling the robot arm envelope. We can say that, or the position or envelope. We can say that robot ची आर्म जो असणार आहे तर त्याचं पण किंवा आर्म जो काय कंट्रोल करण्याचं काम असेल तर तो काय करणार आहे तर हा सोलोनॉइडल वॉल. अँड दिस सोलोनॉइडल वॉल, function of solenoidal wall is when we can say that the solenoid function is on and off the gripper or the other devices, or we can generally we can say that for on and off purpose in pneumatic hydraulics we need this solenoidal wall. Okay, ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी ज्या पद्धतीने आपला एखादा तुम्ही जर वॉल्व घेतला तर वॉलचं काय फंक्शन असतं, ऑन करणे. आता एखादं पाईप मधून पाणी वाहत असेल तर त्या बंद आणि चालू करण्यासाठी आपण काय करतो तर तो जो काय वॉल आहे तो ऑन आणि ऑफ करतो. सिमिलरली आपल्या हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर्स मध्ये ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिकल ऍक्च्युएटर मध्ये सोलोनाइडल वॉल हा यूज करू शकतो. ओके, next, electrical powered stepper and DC-AC linear actuators can also be used in motion generation of Cartesian robots. Okay, these are the used for the, okay, mostly used in the CNC machines. Okay, to controlling purpose. आता सोलोनाइड वॉल हे कुठे यूज करतात तर तुम्हाला कार्टेशियन रोबोट किंवा कार्टेशियन रोबोट्स, we can say that CNC machine is the one type of Cartesian robot. CNC machine म्हणजे काय आहे तर एक टाइपची कार्टेशियन रोबोट मशीनच आहे. ती काय करणार आहे तर त्या ठिकाणी तर इट विल मूव्ह ओनली अलॉंग एक्स वाय अँड झेड डायरेक्शन. त्याची मुवमेंट कशी असणार आहे ते एक्स वाय आणि झेड डायरेक्शन असणार. आणि त्याची जे काही मोशन कंट्रोल करण्यासाठी वी रिक्वायर्ड दिस सोलोनॉइडल वॉल्स. ओके, आपल्याला त्या ठिकाणी सोलोनॉइडल वॉलची गरज भासणार आहे किंवा लिनियर ऍक्च्युएटरची गरज भासेल. नेक्स्ट, these types of actuator are also referred to as a electrical cylinder in line with hydraulic and pneumatic actuator. Means these actuators are fitted with the help of hydraulic and pneumatic in the series of hydraulic and pneumatic cylinders. Solenoids are rugged and inexpensive device. Means we can say that as compared to wall, this one is the, okay, we can say that cost of this one is very less. Next one is a solenoid has a coil and soft iron core. Solenoid ला काय असणार आहे तर एक कॉइल असेल आणि ती काय असणार तर इट इज वाउंडेड अराउंड द सॉफ्ट आयर्न कोअर. ओके, एखाद्या सॉफ्ट आयर्नच्या भोवती काय केलेलं जाणार आहे तर
वाउंड केली जाईल. When the coil is activated by DC signal, means ज्यावेळेस आपण करंट पास करेल त्या कॉइल मधून, when we pass the current from that coil, ओके, म्हणजे करंट पास केल्यानंतर काय होतं, द सॉफ्ट कोअर बिकम्स मॅग्नेटाइज. म्हणजे एखाद्या कॉइल मधून जर करंट पास केला तर त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होणार आहे. ओके, ड्यू टू दॅट मॅग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रोमॅग्नेट कॅन सर्व ॲज ऑन अँड ऑफ पुश पुल ऍक्च्युएटर. म्हणजे ज्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल त्यावेळेस काय असणार आहे, तर डिपेंड अपॉन ओके दॅट magnetic position, it will on and off that actuator. Okay, on and off will. Now we will see that how actually it works. कसं वर्क होते आपण बघूया एक व्हिडिओच्या साइन. लेट okay, this is one type of linear actuator. Okay, okay. These are the linear actuators used for lifting purpose. Today, pneumatic systems are used in more than 80% of manufacturing lines and accounts for more than 10% of the total electric use. They have a very poor system efficiency. We have proven that by replacing a pneumatic system with our high-efficient linear magnetic actuator, the return of investment can be reached within 12 months. My name is Rasmus Kolber Holm. I'm an electromechanical engineer and part of the research team at the Department of Machines, which we believe can beat the world. After 5 years of research, developed a rotary to lead a high-efficient force-dense linear magnetic actuator. Due to the magnetic fields, the actuator can be fully encapsulated and has no needs for lubrication, which makes it very usable in hygienic and food production environments. Through several successful development projects, we have proven that within 6 months, we can go from an initial design to a fully functional tested prototype. The linear magnetic actuator is a high-efficient force-dense actuator with low losses, low wear, and high reliability. And it is a cost-effective alternative to pneumatic systems. We are now searching for a collaboration partner or investor who can help us take our product to the identified markets. So if you're interested, please contact us. Okay, this is about your linear actuator. Now we'll move to us. The next part is the stepper motor. Now first we will understood when it is developed, the working principle of that one. After
After that, we will discuss, okay, the position and all about of stepper motor. Now, first we should know the stepper motor. The name you will identify. Can anyone tell me what is the function of motor? मोटरचं काय फंक्शन असतं? Then we will move towards the stepper. What is the use of motors? मोटर कशासाठी यूज करतो आपण? काय कारण असेल? कोण सांगेल? स्टेपर मोटर किंवा मोटर, ओनली सिंपल मोटर. What is the function of motor? Yes, anyone? Okay, simply we can say that motor is a one electromechanical device used to convert electrical energy into mechanical form. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी मोटरला काय करतो तर we are passing the current to that motor, and from that when we pass the current it will start rotating, means we can get the mechanical output. It may be rotary, it may be linear, depend upon the motor arrangement. Okay, मोटरचं काय काम आहे तर इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये रूपांतर करण्याचा जो काय कॉम्पोनंट आहे, मेकॅनिकल कॉम्पोनंट आहे किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल कॉम्पोनंट आहे, तो म्हणजे कुठला आहे तर आपला मोटर. नाउ विल मूव टुवर्ड्स व्हाट इज मीन बाय स्टेपर मोटर और स्टेपर. The meaning of stepper is step by step. We can say that step by step means motor is moving step by step. We can say that stepper motor. म्हणजे जी मोटर स्टेप बाय स्टेप मूव्ह होते त्या मोटरला आपण काय म्हणतोय तर स्टेपर मोटर असं म्हणतो. ओके, नाउ विल डिस्कस रिलेटेड टू when it is developed that motor and who has developed and journey of that stepper motor. Now we'll discuss stepper motor, also called as stepping motor or the step motor, were first used for remote control of the direction indicator of propelled tube guns in British warships. Means generally it is used in ships and later for similar purpose in the US Navy. Okay, after that it is used in the US Navy for the controlling purpose these motors. Now a variable reluctance type stepper motor was first patented in 1990 by C.L. Walker, a Scottish civil engineer. However, its commercial production did not start until 1950. Means before 50, it is developed at 1990, but it is not commonly used everywhere. When it is started, commonly usage after 1950. Okay. Next, such motors are used with small and medium robots and with teaching hobby robots. Means it is used in the robot. Firstly, robot. These most motors are widely used in other industrial application, mainly due to their advantages of not acquiring any feedback system and accordingly not incurring the associated cost. Means these are used in more in industrial applications. Okay, from that we can send the feedback, okay, how much rotation it has provided to that machine. Okay, means mostly in CNC machines you will find these stepper motors, as well as in robotics also you will find such kinds of the motors. Stepper motor are however compatible with many feedback devices if also desired and are used in full servo control configuration in medium duty industrial robots. Okay, in industrial robot you will find, because they are digitally controlled, they can be referred to a digital motor or the actuator. Now
current in any of two phases, suppose P1 and P2 will magnetize, then pair into north and south pole, indicate with north and south respectively. Accordingly, the permanent magnet at the center will rotate in order to align itself along a particular phase. Means you will consider the एनी मोटर कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. कुठलेही मोटर घेतलं तर तुम्हाला बघितलं असेल की दोन महत्वाचे पार्ट असतात. वन इज द स्टेटर पार्ट आणि अनदर वन इज द रोटर. सगळ्यांना माहित असेल स्टेटर आणि रोटर हे दोनच महत्वाचे पार्ट असतात मोटरमध्ये. नाउ इन स्टेटर पार्ट, ओके, स्टेटर पार्ट मीन्स आउटसाइड द रोटर. रोटरच्या आउटसाइडला जो काही पार्ट असणार आहे तर त्याला आपण स्टेटर असं म्हणतो. इट इज मेड ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल कन्सिस्ट ऑफ पोल्स. ओके, कन्सिस्ट ऑफ पोल्स म्हणजे काय असणार तर एक सर्क्युलर डिस्क असेल त्याला आपण रोटर म्हणतोय. ते फेरोमॅग्नेटनी बनलेलं असेल आणि त्याच्या आतल्या साईडला असे पोल, व्हर्टिकल पोल्स काय केले जाणार आहे तर अटॅच केले जाणार आहे. ओके, रिमेंबर स्टेटर एक असेल, स्टेटरच्या आतमध्ये पोल्स त्या ठिकाणी अटॅच केले. अँड सेकंड एलिमेंट म्हणजे कोणता असणार आहे तर रोटर, विच इज फिक्स्ड ऍट सेंटर. सेंटरला तो फिक्स असेल. नाउ दिस मोटर ऑफ द रोटर कन्सिस्ट ऑफ वन परमनंट मॅग्नेट. रोटरला काय असणार आहे परमनंट मॅग्नेट असेल. मीन्स वी कॅन से दॅट the one end it is north pole and another it is one south pole, and around this in these poles will wind the one copper coil. म्हणजे प्रत्येक जी काही पोल आहे तर त्या प्रत्येक कॉइलला मी काय करणार आहे तर एक कॉपर कॉइलच्या साहाय्याने वाउंड करून, and it will provide each coil I will provide different switches. ओके, प्रत्येक कॉइलला काय करण्यानंतर वेगवेगळे स्विचेस प्रोव्हाइड करेल. वेन वी अप्लाय द करंट ऑन, ओके, आता सपोज प्रत्येक ह्याला काय केले तर वेगवेगळी वायरिंग मी यूज करणार आहे आणि त्याला एक स्विच अटॅच केलं. ओके, आता प्रत्येक पोलला मी जर वेगवेगळे कनेक्शन प्रोव्हाइड केले तर वेन वी अप्लाय द करंट ऑन फर्स्ट कॉइल, ओके, आता पहिल्या कॉइलला जर मी करंट पास केला तर कुठं होईल पास मला सांगा. सपोज दिस वन इज द फर्स्ट कॉइल, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. वेन वी अप्लाय द करंट टू द फर्स्ट कॉइल, ओके, करंट स्टार्ट मुव्हिंग फ्रॉम दिस कॉइल. ओके, ह्या कॉइल मधून करंट मूव्ह व्हायला स्टार्ट होणार आहे. आता करंट ज्यावेळेस मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल, इट विल प्रोड्यूस द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, ह्या ठिकाणी काय असणार आहे तर मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हायला सुरुवात होणार. ओके, वी नो फ्रॉम दॅट. ओके, सपोज ही कॉइल असेल तर ज्या कॉइल मधून करंट एंटर होतोय तर त्या साईडला काय असणार आहे तर नॉर्थ पोल असेल, आणि ज्या साइड पासून करंट मूव्ह होत असेल, आउटसाइडला मूव्ह होत असेल तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर आपला साऊथ पोल जनरेट झालेला तुम्ही बघू शकता. ओके, एखाद्या पोल मध्ये एक पोल आहे, त्या पोलला मी काय केले तर एक कॉइल वाउंड केलेली आहे. कॉइल वाउंड केल्यानंतर मी काय केले तर एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, एक निगेटिव्ह टर्मिनल. त्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल मध्ये मी काय केलेलं आहे तर एक स्विच अटॅच केलेलं आहे. ज्यावेळेस मी स्विच ऑन करेल त्यावेळेस काय असणार आहे तर ह्या कॉइल मधून करंट पास होईल. त्या कॉइल मधून करंट पास झाला म्हणजे काय असणार आहे तर इट विल जनरेट द मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झाल्यामुळे काय असणार आहे तर ऍट वन एंड it will generate north pole and other end it will generate the south pole. आता नॉर्थ पोल कुठल्या साईडला जनरेट होणार आहे तर ज्या ठिकाणाहून इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर होणार आहे तर त्या ठिकाणी नॉर्थ एंड असेल, आणि ज्या ठिकाणी आउट होणार आहे तिथं साऊथ असेल. ओके, आता जर तुम्हाला सपोज ऍट स्टार्ट रोटर कंडिशन इज ऍज इट इज. ओके, आता जर तुम्ही बघितलं तर रोटेशन कंडिशन ऍज इट इज आहे. तर डाउनवर्ड साइडला काय आहे तर साऊथ आहे, अँड द रोटर कन्सिस्ट ऑफ नॉर्थ पोल. म्हणजे साऊथ आणि नॉर्थ असेल अकॉर्डिंग टू
our magnetic rule. If same poles are there, then it is reflection, and if opposite poles are there, then it is attraction between these two poles. ह्या ठिकाणी साऊथ असेल आणि ह्या ठिकाणी जर नॉर्थ असेल तर काय असणार आहे, तर ऑब्विसली दिस रोटर स्टार्ट मुव्हिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी साऊथ जनरेट झाल्यामुळं नॉर्थ आणि साऊथ अट्रॅक्शन असल्यामुळं काय असेल तर दिस नॉर्थ विल मूव्ह टू द साऊथ, साऊथला मूव्ह झालेलं तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट कॉइल. तर मी काय करतो, तर सेकंड कॉइलला काय करणार आहे, तर आता रोटर कुठं आला असेल, ओके, एक्झॅक्ट व्हर्टिकल आलेला तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. ओके, आफ्टर दॅट आय विल पास द करंट टू द सेकंड पोल. ओके, सेकंड पोल कॉइल, सेकंड पोलच्या कॉइलला मी काय करेन, तर करंट पास करेन. तर त्यावेळेस काय होईल, व्हेन वी पास द करंट टू द सेकंड कॉइल, इट विल स्टार्ट द, ओके, काय होणार आहे, तर करंट पास होईल. करंट पास झाल्यामुळे अगेन इट विल प्रोड्यूस वन मॅग्नेटिक फील्ड अँड इट कन्सिस्ट ऑफ two poles. One is south pole and another one is the north pole. Again, this north will, okay, this north pole of rotor is attracted with this second pole, okay, due to generation of magnetic field. Means this vertical rotor, it will move to the horizontal. Okay, after that I will pass the current to the this third one. Again it will move from here to here, and after that when we pass to the fourth one, again it will pass to the rotor, will rotate to the fourth one. Okay, understood? Means continuous rotation. When we form continuous rotation, when we pass the current to every alternating, means पहिल्या पोलला ट्रान्सफर केला तर ह्या ठिकाणी व्हर्टिकल होईल, सेकंडला हॉरिझॉन्टल, थर्डला व्हर्टिकल, फोर्थला केलं तर हॉरिझॉन्टल. मीन्स कंटिन्युअस मोशन वी कॅन गेट आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फोर्थ रिव्हॉल्युशन. ओके, फोर्थ पोझिशन, म्हणजे 4 पोझिशन कंप्लीट झाल्यानंतर काय असणार आहे, तर 4 पोझिशनला करंट सप्लाय केल्यानंतर काय असणार आहे, तर कंप्लीट एक रिव्हॉल्युशन आपल्याला रोटरचं झालेलं बघायला भेटेल. ओके, नाउ इफ यू वॉन्ट अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन जर रोटेट करायचं असेल तर सेम तुम्हाला काय करायला लागेल, तर फोर्थला पहिल्यांदा करंट पास करायला लागेल, नेक्स्ट थर्डला पास करायला लागेल, सेकंडला फर्स्टला. मीन्स अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने मोटर काय होणार आहे, तर रोटेट होण्यासाठी स्टार्ट होईल. द स्विच द करंट इनटू द टू फेजेस in an appropriate sequence can produce either clockwise or counterclockwise rotation. Means clockwise or anti-clockwise we can define with the position of the pole or the current passing to the each pole. Okay, प्रत्येक पोलला कसं पास करतोय त्यावरती काय असणार आहे, तर ते रोटरचे मोशन असेल. We can achieve a micro stepping non-identical steps up to 1/125 of a full step by changing the current in a small step instead of switching them on and off. While micro stepping is advantageous from the point of view of accurate motion control using stepper motor, it has disadvantages of reduced motor torque. Okay, means in this we can achieve precise accuracy, but torque is very less. Okay, normally the shaft stepper motor rotates incrementally in equal steps in response to the programmed input pulses strength. Current in any of two phases, that is P1 and P2, will magnetize the pair into north-south pole indicated with north and south respectively. Accordingly, the permanent magnet at the center will rotate in order to align itself along a particular phase, which is demonstrated in this figure. Okay, now in this figure you will see, okay, when we start the current at first pole, this pole will, okay, you will get the vertical. Then second step at start, in next step when we required the 45 angle,
in stepper motor, then in that case we need to you magnetize or energize two poles. म्हणजे दोन पोलला आपल्याला ज्यावेळेस ऍट अ टाइम करंट पास करेल तर त्यावेळेस आपण काय होणार आहे तर वी विल गेट द 45 inclination in the 45 inclination in the rotor मध्ये inclination तुम्हाला मिळेल. In step 3 when we energize or the single one then it one horizontal. If anti-clockwise then we have to start with this one, and if I will energize to one then it is vertical. Okay, that one I have written that one. Half stepped sequence of two phase stepper motor, both phases energized simultaneously. म्हणजे हाफ फेज असेल तर काय असणार आहे तर now these are the phases, two phases P1 and P2 and steps. Okay, in first step, okay, while clockwise direction, okay, clockwise direction ला आपल्याला काय करायला लागेल तर in step phase, okay, we have to check phase 1 and phase 2 on. In step 2, phase 1 is 0, phase 2 is start. And phase 1 and phase 2 means we can say that this pole is phase 1. Okay, like that only you will get. You read this all this part you will understood. Next, specification and characteristics of stepper motor. Okay, एखादं स्टेपर मोटर असेल तर त्याचं स्पेसिफिकेशन कसं असणार आहे तर from this table you will understood the specification and characteristics of stepper motor. The step angle is 1.8 degree. Okay, and brand and model NEMA 23 RMCS 115, this brand and no. Next configuration 6 wire stepper motor. किती वायरच्या त्यांनी सांगितलंय holding torque 10 kg centimeter bipolar means you can get the electricity, you can pass the electricity to the two poles. Okay, for that they have written bipolar. Rated voltage 3.3 volt DC supply we need. Phase current 2 ampere. Resistance of the phase we can say that 1.65. Inductance 2.2 milliampere. Rotation inertia 275 gram centimeter square. Detent torque 0.36 kg centimeter. Length 51 mm. Weight 650 gram. Okay, this is one is the specification you will get while purchasing the stepper motor. And the if you see the characteristics at when we get if low speed we will get the maximum torque. If I will increase the speed, obviously you will see on the graph it is negative slope, means if I increase the speed the torque also reducing. Torque ही काय होणार आहे तर reduce झालेलं तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकणार आहे. Okay, this is characteristics of the stepper motor. Now next one is the variable reluctance stepper motor. Okay, दुसरे जो टाइप आहे तर तो कुठला आहे तर variable reluctance stepper motor. Now in the variable reluctance stepper motor, with the help of this diagram you will understood easily. Okay, it consists of there are okay 6 poles. Okay, तुम्ही जर ह्या ठिकाणी बघितलं तर 6 पोल असणार, एक स्टेटर असणार आहे, त्या स्टेटरला 6 पोल असणार आहे, A dash, B dash, C dash. In this case and inside this one rotor is there. Okay, ह्यामध्ये काय असणार आहे तर एक रोटर असेल. तर when we supply the current to A, obviously this current also it will pass to A dash because A and A dash it is attached in a series contact. A आणि A dash हे काय असणार आहे तर series मध्ये असणार आहे. ज्या पद्धतीने B आणि B dash also ही series मध्ये असेल आणि C आणि C dash मध्ये ही series मध्ये असणार.
When we pass to current A and A dash, it will create the magnetic flux, and that magnetic flux consists of one north pole and south pole. Okay, एक north pole आणि south pole असेल, and that pole it will deflect according to the our rotor. Okay, you can see here the flux deflection. या ठिकाणी तुम्ही जर बघितला मिडल फिगर, तर ह्या ठिकाणी in this middle figure you will understood how that flux deflection will occur. Okay, flux deflection झाले तुम्ही बघू शकता. आणि when we this rotor will rotate, the flux will move at one straight line. Okay, flux तुम्हाला एका straight line मध्ये move झालेलं बघू शकणार. Okay, this is about the your variable reluctance stepper motor. Now we will see stepper motor how it works. Actually we have not seen the video of that one, means easily you will understand. And How does a robotic arm degrees? To get the next step, de-energize coil B and energize C. After that, coil A becomes energized again. In short, the rotor moves to the position with the least reluctance. The step size of this motor is 30 degrees. You can improve the accuracy to 15 degrees with a स्टेपर मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यह एक टाइप की ब्रशलेस मोटर होती है और इसको स्टेपिंग मोटर भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप की जो मोटर रहती है वो स्टेप वाइज रोटेट करती है। स्टेपर मोटर का साइज स्मॉल रहता है और यह किसी स्पेसिफिक टास्क को करेक्टली कंप्लीट करती है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेपर मोटर के कंस्ट्रक्शन एंड इसके वर्किंग को समझेंगे। आफ्टर वाचिंग स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि हाई परमिएबिलिटी मटेरियल का बना हुआ रहता है। स्टेटर के इनर पोर्शन पर पोल बना हुआ रहता है और उस पोल के अराउंड कॉपर से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। स्टेपर मोटर का मेन फंक्शन होता है कि इसके सारे वाइंडिंग्स एक साथ एनर्जाइज नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे 4 पोल का मोटर है और ईच पोल्स के अराउंड वाइंडिंग करा हुआ है, तो चारों वाइंडिंग्स को एक साथ सप्लाई नहीं देते हैं। यहाँ पर चारों वाइंडिंग्स के लिए सेपरेट स्विच रहता है और इन स्विचेज के हेल्प से चारों वाइंडिंग्स एक एक करके एनर्जाइज होता है। स्टेपर मोटर का जो रोटर रहता है वो एक परमानेंट मैग्नेट रहता है और यह परमानेंट मैग्नेट है, तो इसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो कांस्टेंट रहता है। स्टेपर मोटर एक टाइप की डीसी मोटर होती है, इसलिए इसमें हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। स्टार्टिंग में स्विच ए क्लोज रहता है और अनदर स्विचेज ओपन रहता है। क्लोज एंड ओपन एक टेक्निकल टर्म्स है। यहाँ पर क्लोज का मतलब है स्विच ऑन होना और ओपन का मतलब है स्विच ऑफ होना। जब स्विच ए क्लोज है मतलब ऑन है, तो ओनली कॉइल ए से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। सिंस कॉइल ए में डीसी करंट फ्लो कर रही है, इसलिए इस कॉइल के अराउंड बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जहां से करंट इंटर करती है वहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होता है और जहां से करंट बाहर की ओर फ्लो करती है उस पॉइंट पर साउथ पोल जनरेट होता है। सपोज स्टार्टिंग में जो रोटर है वो कुछ इस पोजीशन पर रुका हुआ है और जैसे ही कॉइल ए एनर्जाइज होता है तो कॉइल ए में बनने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। बिकॉज मैग्नेट का
अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम पोलैरिटी एक दूसरे को रिपेल करता है, और इसलिए यहाँ पर भी मैग्नेट का डिफरेंट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद स्विच बी क्लोज होता है और बाकी सारे स्विचेज ओपन रहता है, और इस केस में ओनली कॉइल बी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है क्योंकि बाकी सारे स्विचेज ऑफ है। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट होगा और कॉइल बी में बनने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। देन आफ्टर स्विच सी ऑन होता है और यहाँ पर भी सेम नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट होगा और स्टेटर में बनने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। और सेम उसी तरह जब स्विच डी ऑन होगा तो बाकी सारे स्विचेज ऑफ रहेंगे और यहाँ पर कॉइल डी में बनने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो रोटर है वो स्टेप वाइज रोटेट करता है। यहाँ पर जो रोटर है वो 4 स्टेप में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। रोटर को 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कराने के लिए या फिर 8 स्टेप में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक साथ 2 कॉइल को इनर्जाइज करेंगे। यहाँ पर एक साथ स्विच ए एंड स्विच बी को ऑन करेंगे और बाकी दोनों स्विचेज ऑफ रहेगा। तो कॉइल ए एंड कॉइल बी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वहां पर भी उसी तरह नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट होगा। तो इस केस में जो रोटर है वो 45 डिग्री पे रोटेट करेगा क्योंकि यहाँ पर कॉइल ए एंड कॉइल बी में बनने वाला साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो रोटर है वो कॉइल ए एंड कॉइल बी के मिड पॉइंट पर जाकर रुकेगा, मतलब कि यहाँ पे 45 डिग्री पर रोटेट करता है। तो रोटर को 90 डिग्री एंड 45 डिग्री पे कैसे रोटेट कराना है वो हम लोगों ने समझ लिया। नाउ इफ रोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइल डी को एनर्जाइज करेंगे, उसके बाद कॉइल सी एनर्जाइज होगा और उसके बाद कॉइल बी एंड देन आफ्टर कॉइल ए एनर्जाइज होगा। और इस तरह से रोटर को हम लोग स्टेप वाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं। तो इस तरह से एक स्टेपर मोटर ऑपरेट होती है। स्टेपर मोटर का जो स्पीड है वो लो रहता है लेकिन इसमें जो टॉर्क है वो हाई रहता है। स्टेपर मोटर का यूज हार्ड डिस्क ड्राइव, रोबोटिक्स, एंटीना, टेलीस्कोप एक्सेट्रा। Okay, this is about the your stepper motor. Now we have seen the which one variable reluctance stepper motor. Now this is I found one video also. Just watch this video carefully. This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a software developer. A great one, I might add. Yes, I am. इस टाइप की मोटर, दिस इज 3 फेज वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। यहाँ पे स्टेटर के इनर पोर्शन पर पोल बना हुआ है जिसके अराउंड कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ है। इसमें 3 फेज बनाया गया है, दैट इज ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। तीनों फेज एक दूसरे से सेपरेट रहता है एंड तीनों फेज के लिए सेपरेट स्विच लगा हुआ रहता है। एज यू कैन सी तीनों फेज का जो वायर कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से रहता है कि जब फेज ए को सप्लाई देंगे तो ए डैश भी इनर्जाइज होगा बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्ट है। एंड सेम इसी तरह से फेज बी एंड सी का भी कनेक्शन किया हुआ है। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में एज अ रोटर फेरोमैग्नेट का यूज किया जाता है जिसका रिलक्टेंस बहुत लो होता है एंड परमिएबिलिटी हाई होता है। Here I am considering 2 pole rotor
It can be designs of more than two poles. जैसा कि हम लोगों ने देखा, तीनों फेज एक दूसरे से सेपरेट रहता है, सो तीनों फेज को वन बाय वन सप्लाई देते हैं। पहले स्विच S1 को ऑन करते हैं तो फेज A एंड A' इनर्जाइज होता है। सपोज स्टार्टिंग में जो रोटर है वो कुछ इस तरह से रुका हुआ है एंड प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर के साथ कुछ इस तरह से फ्लो करता है, क्योंकि जो रोटर है वो फेरोमैग्नेट का बना हुआ है जिसका रिलेक्टेंस एयर के रिलेक्टेंस से भी कम होता है। एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑलवेज फ्लो करने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ फाइंड करता है। जैसा कि यहाँ पे फ्लक्स बेंड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स स्ट्रेट लाइन विथ लो रिलक्टेंस पाथ से फ्लो करना चाहेगा। एंड शॉर्टेस्ट पाथ किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट पाथ। इसलिए दोनों पॉइंट पे जो फ्लक्स बेंड हो रहा है तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ताकि जो फ्लक्स है वो शॉर्टेस्ट एंड लो रिलक्टेंस पाथ से फ्लो कर सके। तो जो रोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाएगा। नाउ स्विच S1 को ऑफ करते हैं एंड स्विच S2 को ऑन करते हैं, जिसके कारण फेज भी इनर्जाइज होता है। एंड यहाँ पर भी जब फ्लक्स बेंड होकर फ्लो करेगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से फ्लो करने के लिए रोटर के दोनों पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड रोटर फेज बी के साथ क्लॉकवाइज अलाइन हो जाएगा। इसके बाद स्विच S3 को ऑन करते हैं और बाकी दोनों स्विच ऑफ रहता है, तो फेज सी इनर्जाइज होगा एंड यहाँ पर भी उसी तरह से फ्लक्स शॉर्टेस्ट पाथ से फ्लो करना चाहेगा एंड रोटर फेज सी के साथ अलाइन हो जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ रोटर स्विच S1 अगेन ऑन होगा एंड बाकी दोनों स्विच ऑफ रहेगा एंड रोटर सेम उसी तरह फेज ए के साथ स्ट्रेट अलाइन हो जाएगा। इसके बाद अगेन स्विच 2 ऑन होगा तो फेज बी इनर्जाइज होगा एंड रोटर फेज बी के एक्सिस के साथ अलाइन हो जाएगा। देन आफ्टर स्विच S3 ऑन होगा तो फेज सी इनर्जाइज होगा एंड रोटर फेज सी के साथ शिफ्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होते रहता है एंड जो रोटर है वो इनर्जाइज फेज के साथ रोटेट करता है। इसमें स्विचेज को सेपरेटली ऑपरेट करने के लिए मोटर ड्राइवर का यूज किया जाता है, जो कि रोटर के पोजीशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट फेज को इनर्जाइज करता है। रोटर वन स्टेप में जितना एंगल से रोटेट करता है उसको स्टेप एंगल बोला जाता है। दैट इज This is about the your variable reluctance stepper motor we have seen. Now we will move towards two more types are remaining of stepper motor. One is the permanent magnet stepper motor and another one is the hybrid stepper motor. Okay, now after that we will start the DC motor. Okay, in permanent magnet, okay, you will find, okay, similar to the reluctance motor, you will get the stator inside the rotor. In stator, the inside that stator poles are fitted and that poles with the north and south. Okay, north and south you will get. It depend upon the, okay, similar to when we pass the current, these two poles, then obviously it will start. If this rotor consists of north pole, then north south is attractive, and if south south pole is there, then it is the repulsion between the two poles. Okay, means this basic method of operation in permanent magnet type is similar to the व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप. म्हणजे सिमिलर काय तर आपलं ज्या पद्धतीने पाठीमागचं बघितलं त्या पद्धतीने वर्क होणार आहे ऍज इलस्ट्रेटेड इन प्रिव्हियस फिगर. देर आर टू कॉइल्स ए अँड बी. ओके, यामध्ये दोन कॉइल आहेत. each of them having 4 poles but dispatched from each others. Okay, you will find in the reluctance the two poles are in opposite in nature.
but here you will get the 4 poles rather than 2. Here I have attached the 4 poles, and the current supplying that poles are opposite in. You will get that. The rotor of permanent magnet construction has 4 poles, each pole wounded with field winding. Okay, means each pole with wound with the copper coil. Okay, copper coil sign wound kelly. And when we pass that current in copper coil, it will generate the magnetic field, and depend upon the magnetic field. The one side it will generate north pole and another side south pole. And if south of rotor and the north of stator, it will come in front of each other, then definitely attraction between that two poles. And if the stator south and the rotor south, it will in contact with each other or in front of each other, then definitely reflection between that two poles. ओके, त्या दोन पोल मध्ये रिफ्लेक्शन झालेलं तुम्हाला त्या ठिकाणी बघता येईल. ओके, it is similar to reluctance. Only difference between these two you will find, okay, two south in opposite. पाठीमागच्या रिलक्टन्स मध्ये फक्त काय केलं तर एकच, आणि ह्याच्यामध्ये काय केलं तर दोन पोल्स opposite in nature, they are attached. Okay, and the last one is the hybrid stepper motor. Before going to hybrid, just will watch this video for a magnetic, so you will understood, okay, how that actually 4 poles are attached in opposite in nature. You might not know what SSL is, but hackers do, and they hate it. Stepper motor is electromagnetic incremental device. This motor that can rotate. A stepper motor is an electrical Rotate an angle of 2 degree, 2.5 degree, close loop feedback, and hence winding, and hence N pole is created under that pole. The same is applicable created under that. The stator pole has a stepper motor where soft iron material is used in the rotor, and third, hybrid synchronous stepper motor that combines the features of both the rotors. The stator of these motors is made of laminated thin sheets to reduce eddy current. Let's understand how the permanent magnet stepper motor converts electrical pulses to angular rotation. Let's take an example where the stator has got 4 pole and the rotor has got 2 permanent magnet pole. The stator pole has concentric winding, where winding A is connected to a prime, and similarly winding B is connected to B prime. When winding A is energized, or in other words current is injected into the winding, south pole is created under that pole. At the same time current is leaving from the A prime winding, and hence N pole is created under that pole. The same is applicable to winding B and B prime. The stepper motor can be controlled by energizing every stator phases sequentially. From the rotor position shown in the figure, if we excite the winding A, S pole is generated under the A winding, and at the same time, N pole is created under the A prime winding, as current is leaving from the A prime winding. In this situation, north pole of the rotor attracted by the south pole of the stator, and south pole of the rotor attracted by the stator N pole. Hence, rotor travels 90 degrees to attain equilibrium position. After 90-degree rotation, winding A is energized and winding B is energized, and rotor travels another 90 degrees in clockwise direction. Now in this rotor position we excite the A prime winding, and current is injected into the A prime winding, and hence S pole is created under a prime and N pole is created under A winding. Rotor travels another 90 degrees. Finally B prime winding is excited, and rotor completes its full 360-degree rotation. This is how permanent magnet rotor rotates.
For anti-clockwise rotation, sequence of switching should be reversed. A simple circuit arrangement for supplying current to the stator coil in proper sequence as shown in this figure. The transistor Q1 and Q4 are turning on to create S-pole under the A winding. The stable rotor position as shown is considered as reference 0-degree position. Note that the positive excitation of a winding is considered as 1 in the truth table, and negative supply of a winding will be termed as -1. To excite the winding B, the transistor create S-pole under a prime. The step size can be. Okay, I hope you understood this one. Now we'll move to us. Next one is the hybrid motor. The name itself, you will understood. Hybrid means it is combination of variable reluctance stepper motor, and second one is the permanent magnet stepper motor. ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून तिसरी जी काही मोटर डेव्हलप केलेली आहे ती म्हणजे कुठली आहे तर हायब्रिड स्टेपर मोटर. In hybrid stepper motor, it consists of, okay, again one stator and a rotor. Rotor consists of permanent magnet. एक rotor असणार आहे, एक permanent magnet असेल. On that permanent magnet, okay, there are different teeths are provided. Okay, one teeth is negative pole and another one is the positive. Like that only around that teeth, all poles are present now, north and south. Okay, means in contact with this one, the continuous steps we can get with the help of this hybrid stepper motor. It is combination of variable reluctance and which one, permanent magnet stepper motor. Okay, that only I have written. Hybrid stepper motors are the most common variety of stepper motor in engineering applications. They combine the features of both the variable reluctance and permanent magnet motor. Having a permanent magnet encaged in iron cap, which are cut to have teeth, means it consists of teeth. या ठिकाणी ज्या पद्धतीने गिअर असतो त्या पद्धतीने तुम्हाला ह्या ठिकाणी त्या दोन्ही एंडला बघायला मिळेल, आणि त्या एंडचे काही टीथ्स असतात, जे काही गिअरचे टीथ आहेत, विथ दॅट टीथ इज आर with different pole, वेगवेगळ्या पोलचे ते बनवले गेले. Okay, two rotors stack as magnetized to the opposite polarity, while two stator segments surrounding two rotor stacks. The rotor sets itself in the minimum reluctance position in response to a pair of stator coil being engaged. Typically, setup angle are 0.9 degree and 1.8 degree. Okay, now just we will watch that one, how that actually it is done. You will understood. Hello friends, in this video I am discussing about hybrid stepper motor. Hybrids, its name indicates that it is the combination of both permanent magnet stepper motor and the variable reluctance stepper motor. So it has both the advantages together. So it has a magnetic teeth rotor. So the rotor is the magnetic material which has a teeth. So teeth will help us to better guide magnetic flux to the preferred location in the air gap. So both the advantages have been taken in the hybrid stepper motor. So the magnetic rotor has two cups. In the construction, the magnetic rotor has been divided into two cups, one for north pole and second for the south pole. The rotor cups are designed in such a way that the north and south poles are arranged in the alternative manner. You can observe here the construction. So this is the You will north see cup this and one, this huh? is the south cup. This is the teeth construction, like the Like variable our reluctance gear you motor, will and find, this is the magnetic piece. and here it So is shown. if you look at the north and south cup, these teeth are arranged alternatively. So here it is south pole, here it is north, south, north, south, north. So in this way, if you notice clearly,
the alternate arrangement of poles in the rotor cups can be observed. Hence, this is called as hybrid motor rotor. And the working principle is same. So this is the cut view. So where we can see north and south poles alternatively. So the arrangement will be like this, and hence the air gap is going to be different at a different time. So at every time it will be aligned with the particular stator pole. So if I switch the sequence in a particular direction, so rotor is going to be rotated in that direction. So this is what a simple working principle of. So if we observe here, the working principle is same. The hybrid motor rotates on the same principle of energizing the stator coils in a particular sequence. So if I energize the stator coils in a particular sequence, the rotor is going to be rotated accordingly. So this is the actual pictures of the hybrid stepper motor. This internal construction. These are the magnetic poles. This is the rotor, cup rotor. You can see here the teeth on the stator and the teeth on the rotor. So this is what the rotor, south and north cup. So you can observe here, see the south poles and north poles are alternatively arranged. These are the teeth on the stator. So it will be working on the principle of variable reluctance as well as permanent magnet. So these are the wiring diagram. Okay, this is about your hybrid stepper motor. Now we'll move to us. Next part of this one is the DC motor. Okay, might be time is over now. We'll end today's lecture. If anybody having any problem, you can ask. DC motor and one more type variable reluctance. That one only remaining. We'll cover within 2 lectures that DC motors and the other part, and we will end today. We will end our second unit. Okay. You have any problem, you can ask. Otherwise, you can put your roll numbers in chat box and you can leave the meeting. No problem. You have any problem, then you can ask. Otherwise, you can leave meeting. No problem.